Thank you, Roman Jasmine, pag-iyanos ng orasyon. Thank you, Sister Jasmine, for carrying us through prayer. E thank you po Santa Kinang. Thank you for being here. E último jarason di 2022. The last Wednesday of 2022. Amen. Dios está bom. God is good. Tá papi conosco pastor pouco dia passar. We spoken to our pastor some time ago. Ele avisa ta preferata com o versículo tá 1000 dias em casa do Senhor com dia fora de casa de Deus. I'd rather be 1,000 days in the house of one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. E nós mira com nós vivendo de uma temporada com gente mais leu na porta da igreja mais melhor. And we're living in a season where people, how further they are from the house of the Lord, better. E é difícil. Things are changing, and it's Como pastora assim é difficult trabalho aqui. as a pastor to do this job. Guia ainda na pia de Jesus. Guia ainda na pia de Jesus está virando trabalho bem mais difícil. Guiding people to the feet of Jesus is a difficult task. Yes, it's becoming more and more difficult. It's not what it used to be. All right, prometo me Biden estudio bíblico dia 31 agora. Before I go into Bible study, the 31st. By the way, nós está live, no? Nós tem turende está on. Okay, glória a Deus. Boa noite, bendição. Estão tá live junto conosco. Nós estão tá to those vive that are plataforma. Aplauso. online with us, welcome. Thank you. All right. Share estudio bíblico aqui também. Share this Bible study as well. E junto com ele anúncio aqui. And together with it, this announcement. Dia 31, 7h30 da noite, nós estamos aqui não. The 31st of December, 7:30, we will Sei be já here. sabra agora. That's Saturday now. Sei que mango já domingo dia não tem nenhum serviço. That means the first on Sunday there will be no service. Dia é importante para tu rende aqui não. That day it's very important for everybody to be here Passo nós está preparando o plano para ler a Bíblia. because we're preparing the plan for to read the Bible. Nós está vai animar a igreja para começar back com o altar familiar. We're gonna push people or animate everybody to start again with the family altar. Também nós está vai papi tiki de tema de ano 2023. We're gonna be talking about the theme of the 2023. Eu me estava tra pouco riba je. Today I was working a little bit on it. Also, é tema que depende de outro aspecto, então me está combinando. So it's a theme that is connected to another aspect, so it has to be combined. O tema não pode lograr sem essa aqui, então me está combinando um com o outro. The one theme cannot be without the other, so it has to be combined. Tudo isso aqui nós vai explicar dia 31. All of this we will be talking about E 31st. também o plano de ayuno. And also the fasting, the plan Ok? to fast. Glória ao Senhor. Glory to God. Também, Today as well, amigo me casata de aniversário. my wife and I, this is our anniversary. Tá ano 24 que nós casa na igreja. This is our 24th year that we have been married for the church. Deus está bom. God is good. Então, me tinha portrait com uma rainha. I have a picture that I found Caminda dois pastores da casa nós. where two pastors married us. Não dois. Not one, but two. Pero Deus sabe aqui que ele hacía. God knows why he did it. E esse aqui está me casado. This is my De wife. momento, me compreende nada. That moment I didn't understand anything. Mas undra só. I was only mad. I was only Tempo cursing. passa, But algo passa, time went by, something happened. e ora me vim compreender de como. That's why when I understood Então, nós why, estamos dando a Deus danke we thank God para o processo aqui. for this process. Ok? Glória ao Senhor. Glory to God. Também dia 31, Also on the 31st, nós está, depois de serviço, nós tivesse algo chiquito aqui na de fellowship. after the service, we'll be having a little bit of fellowship. Então, ma compreender que nós vai trazer coi come e coi bebe. I understood that we're going to be bringing something Tu to rende, eat. então. Everyone, Então, bota welcome para trazer algo. you are welcome to bring something. Pão com manteca, Bread and butter, água. water. Contact Roman Shirley, com Roman Vanessa. Contact Sister Shirley and Sister Vanessa. Andando está organizando isso aqui. They are organizing this. Ok? Ou pode trazer algo online também, se botar online. You can bring something online as well if you're Manda online. portrait de Send a gourmet. picture of the Anyway. gourmet. Já você sabe, dia 31 nós temos tempo de comunhão com outro como romano em Cristo. As you know, we will have something on the 31st, some Nós fellowship. também temos dande que costa também. We're going to have Dan Day as well. Ama busca meu amigo na de Corsona, no vez em Tambu também. My friends in No. Curacao. Nah.
Bosan sa ko din tambu gospel, no? You know that there is Tambu Ah, gospel okay. as well, To right? bom tama, no koy loko. It's good. It's not just anything. Contra Hensley. Ask Hensley. Anyway, nos tema para noche está gloriando den e cruz. Lo mi gloria den e cruz. The theme for tonight is Glorying in the glorying cross. in the cross. Gloria den e cruz. Glorying in the cross. Nós trabalhamos essa for de Galatians 6, 4. We're going to be reading from Galatians 6:14, E Jay nos trabalhamos boa up e estudio bíblico já noite. and then we're going to go further with the biblical study from tonight. Ito bisinanang, ma ojalá que nunca lo mi gloria sino den e cruz de nosso Senhor Jesucristo, dor di qual e mundo agora crucificar para mim e a mim pa e mundo. As for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in this world has been crucified, and the world's interest in me has also died. Glorying is also boasting. So, ito sa palabra boasting inang kwalta e nificación de gloria. All right? Em nome de Jesus, Tata, bendicionanos que palavra aqui. In Jesus' name, Father, bless us with this word E lá que está aqui, ajuda-nos de nos canar com Cristo. and allow this to help us in our walk with Christ. Por algo, esse aqui é o último estudo bíblico para 2022. Especially that this is the last Bible study for Lá que está aqui, 2022. añadir, ora nos cruza de ano para outro. Let this add on for moving from one year to a Em nome next. de Cristo Jesus. In the name of Jesus. Amém e amém. Amen and amen. So, toma asiento. We can take our seats. Well, nós trabalhamos alguma coisa aqui na gota hobby importante. We're going to be seeing some very important things here. E a primeira pergunta que nós vamos contestar está em qual cruz Pablo está para pedir glória de Deus. The first answer is going to be, what cross is Paul talking about? E para Kiko está papia é coisa que está papia aqui não. And why is he speaking of the things that he is speaking of? E cruz aqui seguramente nota é cruz simbólico. This is not the symbolic cross. E nota é cruz na bocadena. It is not the cross on your E chain. nota é cruz tampouco ribe edifício. It is also not the cross on the building. Não, esta é cruz que tem sua história com ele. It is the cross that has its history. E tem que ver com o que é soso de na cruz. It has to do with what happened on the cross. E tem que ver que trabalho de Jesus Cristo na It cruz. has to do with the work of Jesus Christ Então, on sei the nós cross. também rato assim. And that is what we're going to be looking at. A Bíblia mostra-nos que dor de cruz Pablo o salvar. The Bible shows us that because of the cross, you were A pesar saved, de nos visão, nós está pondo também Paul was vai saved. ron mundo com o mensagem de cruz. which is why he had to go around the world with the message of the cross. Você está aqui? Where are you here? Deus tem mensagem de cruz. There is a message about the E Pablo cross. também diz, dor de mensagem me o salvar. And Paul says, because of this, I was saved. Agora, nós estamos em 1 Coríntios 1:23. We see in 1 Corinthians 1:23 Com gente que não tem valor de cruz, com etawak e cruz. how someone that does not value the cross sees the cross. Então, miren, mas nós está predicar Cristo crucificado, para o judeu é uma pedra para trompicar e é pagano é uma loucura. So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended and the Gentiles say that that's all nonsense. Ok? Para o gentil ou o pagano que não é judeu, é não judeu, é chamele nonsense, é chamele bobedade. For the Gentile or the pagan, he calls it nonsense or foolishness. Right? So, o grego te busca sabedoria. Because the Greek looks for wisdom. Ok? O versículo 22. Let's see verse 22. De 1 Coríntios 1:22. 1 Corinthians 1:22. Para sombra de verdade, judeu não te pede señal não, ou não te busca o poder de coisa, e o grego não te busca sabedoria. It is foolish to the Jews who ask for signs from heaven, and it is foolish to the Greeks who seek human wisdom. Então, ora o grego não há sabedoria de cos, So e when pio cruz, So when a Greek does not find wisdom in a ito thing, é nonsense. or worse, in a cross, Panang ito nonsense. they call it nonsense. Então, to ora them. nós, papia de cruz, não te quedawanos mané. So when like, we talk about the cross, they na keep perde. looking at us like we're crazy, as if we lost it. Pero wa Colosenses 2:3 que te bisa Look at Colossians 2:3, what it says de sabedoria. about wisdom. Colosenses 2:3. Colossians 2:3. Den quem esta den Cristo Jesus
tur e tesoro ng di sabiduria. No algum, tur e tesoro ng di sabiduria e conocimiento ta escondi. In him, being in Jesus Christ, lie hidden all the treasures, not some, but all the treasures of wisdom and knowledge. Dus, den Cristo Jesus tu sabiduria ta. So in Jesus Christ, all wisdom is, Tur conocimiento ta. all knowledge. Dus nanta llama pa bobedad lo que eigenlijk ta contene tur sabiduria y tur conocimiento. So they call foolishness that which is all wisdom and all knowledge. Pa eudio tambe. To the Jew as well. Nanda busca señal lang. They seek for Nanda signs. busca poder. They look for power. Sakit atong pier di tropiezo pa nang. This was a stumbling block for them. Iwag den 2 Corintios ng 2:9. Look at 2 Corinthians 2:19, 12:19. 2:9 Corintios ng. Y él avisami, mi gracia ta basta pabo, pa sombra mi poder, ta guardo así con perfecto den debilidad. Pensei gustosamente lo mi preferadi gaba den mi debilidad na apóstol Pablo tabisa, pa poder de Cristo por viva den mi. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me." Dus pa pagano of griego, So to the pagan or the e Greek, cosa kita nonsense, this is nonsense. pero eigenlijk den Cristo tu sabiduria y conocimiento ta. But actually in Jesus Christ, all wisdom and knowledge is. Pero Dio que ta busca señal, milagre, poder. To the Jew that looks for signs, wonders, and power, Nanta tur confundi, they're very confused. pero a palavra de Dios te muestra-nos, But the Word of God shows o us Dios su poder está manifestado en perfección a través de nos debilidad. that His power and His strength is shown in our weaknesses. Amen? Dus, botin ko comprende kung nantawag bo, ora bota den Cristo. You have to understand how they see you when you're in Christ. Iba no tingo pleita ko nang. And you don't have to fight with them. Pero sige gloria den e cruz. But keep glorying in the cross. So say lo que sa aquí que amen. That's what this means. Awawaki que tapa nos for de palabra mes. Let's see what this is to us from Versículo the Word. 18 Verse 18 de 1 Corintios ng 1. of 1 Corinthians 1. Gloria a Dios. Glory to God. 1 Corintios ng 1:18. Pa sombra e mensaje de cruz, ta locura pestango ta perece, ma pa nos, kuta guardo salva, etakiko, e poder de Dios, gloria al Señor. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the very power of God. Versículo 24 Verse 24 y J 25. and then 25. No, 24 y 25. Mapesang kuta e llamanan tanto judío como griego, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. ¿Verdad? But to those This foolish plan of God is But to those called by God to salvation, both Jews and Greeks, 24. Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Amen. 25. 25. Pa sombra, a locura de Dios está más sabido ende y la debilidad de Dios está más fuerte ende. This foolish Amen. plan of God is wiser than the wisest of human plans, and God's weaknesses is strong. God's weakness is stronger than the greatest of human strength. Dus pa nos, So to us, e the cruz, cross nota debilidad ni locura. is not weakness nor foolishness. E nota un vergüenza tampoco. It is not an embarrassment nor Más shame. bien no está gloria de Ye. But moreover, we are glorying in it. Pasador de Ye. Through it, No sabe no salvación. we have our salvation. Va a Galacia ng 2:20. Let's see Galatians 2:20. Nos está basic un poco teología aquí nada más. ¿Ande? We're doing a bit theology here. Mi aguardo crucificado con Cristo y no ta ami ta viva más, ma Cristo ta viva de mí. E vida como ta viva a orden carne,
me está viva por medio de fe en el Hijo de Dios, quien estima a mí y ha entregado su vida para mí. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So Right? I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Dus door die cruz, So through the cross, because of the qualquer coisa cross, que não bom, let's see this good, me está glória, I glory, me escos culpable a glória, just like Paul mas gloried, door die cruz, because of the a cross, mensagem de cruz, the message of the está cross marrando gente que faz trabalho na cruz, is tied to a person that did a work on the me está cross. crucificar a vida bio I crucify the old life junto com Cristo Jesus. together with Jesus Christ. E tem inteiro cos marane coque não. And there's an entire something tied to this. Legalmente ma crucificar a vida bio aí com Cristo. Legally, I crucified that life with Christ. Colossenses 2, 3 para 5. Colossians 2:13 to 15. Tempo vosso estava morto, den vosso novela nan transgressão e a incircuncissão de vosso carne, e lá se vosso vivo junto com ele, dor de a perdonar-nos nos transgressões. You were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. Dor de cancelar o certificado de débito que estava a consistir de decreto nan contra nós e que estava hostil para nós. E ela quite, for de caminda, dor de clavena e cruz. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. 5. 15. Ora que ela desarma gobernante nan e autoridade nan, ela exponenan públicamente dor de triunfariba nan pa medio de Je. Aleluya. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Dus legalmente, So legally, é trabalho que agora se paturende caba. this job has been done for everybody É already. hecho caba. It's a fact. Se tem mensagem de cruz. That is the message of the Dor de cross. persona que subiu a cruz. Because of the person that went on the cross. Sabe que dá algo que Deus arrasa para nós caba. This is something that God did E for nós us seguro na already. Deus danke pe. And we have to thank the Lord Amen. for it. Amen. Dus legalmente, So legally, ma la cosa dice, è naturalezza bio, è naturalezza pecaminosa, ya está tratada con el cabo en cruz de Calvario. so the sinful nature has already been dealt with on the cross of Calvary. Ahora, relacionalmente, So now relationally, Romanos 6, Romans 6, 5 de Jesús, 5 to o comida 11, en Cristo, now that I'm in Christ, aqui que está passando todo dia. look what happens every day. Romanos 6, 5 para Jesús. Romans 6, 5 to 11. A sombra, se nós aguardo unir com Cristo, den semelhança de su morto, certamente nós lo ta unir também com ele, den a semelhança de sua ressurreição. Since we have been united with him, with Christ, in his death, we will also be raised to life as he was. 6. 6. Sabiendo essa aqui, palavra aqui, sabiendo essa aqui, não se entende essa aqui. Knowing this. Sabiendo essa aqui, Knowing this, not feeling this, but knowing this. já? Que nós gente viu a ordo crucificando com ele, para desasir de nos culpa de picar, para nós não ter escravo de picar, mas So then we know, we do not feel, but we know that our old sinful selves were crucified with Christ, so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. para sombra é só com amor e está livre de picar. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Agora, se nós amamos com Cristo, nós está querer que nós lo viva com ele também. And since we died with Christ, we know we will also live with him. Sabiendo que Cristo, siendo lantado fuera de morto, lo no muri nunca más, morto no tiene dominio más riba de. We are sure of this because Christ was raised from the dead, and he will never die again. Death no longer has any power over him. Wow. Pa sombra è morto che la muri pa picar. Un vez y pa sempre. Ma è vida, eta viva pa Dios. When he died once to break the power of sin. But now that he lives for the glory of God. Y è conclusión aquí.
And in conclusion, mescos vosso tambe, considera vosso mes morto pa pica, ma vivo pa Dios den Cristo Jesús. so you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Dus legalmente mi t'acclama sa tempo caba. So legally, I'm done already a long time ago. Relacionalmente mi tienes aqui turdia. Relationally, I have this every day. Turdia mi tengo considerar mi mes morto pa pica e vivo pa Dios den Cristo Jesús. Every day, I have to consider myself dead to sin and alive in Christ, for Christ Morto Jesus. Dead. no por hacer nada com Jesus e dor que não para hacer nada com Jesus, a mim tá safe. Death can't do anything to Jesus Christ, and so because it can't do anything to Jesus Christ, I'm safe. Se está vivo, mi também está vivo. If he lives, I am alive as well. Amém. Amen. Se picar vai abau com ele, mi picar também vai abau com ele. If sin went down with him, death went down with him, sin also went down. My sin Se also ela went down with lanta him. ressuscitar fora de morto, mi também está ressuscitando com ele fora de morto não. If he was resurrected from the dead, then I as well have been resurrected with him Sai from da the bisa aqui dead. não. That's what it says. Avo diariamente, So now daily, a trobe, again, nós não tinha excusa. we don't have excuses. Picar Sin não é um issue. should not be an issue. Lucas 9, 23 para 25. Luke 9, 22, and 23, 25. 25. Lucas 9, 23 para 25. Luke 9, 23, Jesus avisa na 25. tour, se o ende quer vir mitras, la genenga su mes, e hisa su cruz, ora hay un chance, e seguime. Then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross daily, and follow me. Yes. Diariamente, Daily. legalmente, mi ta posicionar. Legally, I am positioned. Relacionalmente, mi ta posicionar. Relationally, I am positioned. Diariamente, Daily. dorco mi ta legal y relacional, Because I'm legal and relational, mi por ninga, I can decline e carne turdia, the flesh every day. y busca voluntad de Dios, And look, turdia. for, and look for the will of Amén. God Mi every tiene day. poder para hacer, I have the power to do that. sabiendo Knowing lo que la gana para mí, what he's lo que won la for hace me, para mí. what he's done for me. ¿Vas a andar aquí, sí? Are you here? Amén. 24, ¿no? 24. Asombra, quien quiere salva su vida, lo perde, mas quien perde su vida para mi causa, este es un que lo salvé. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. 25. 25. Asombra, que provecho um ende tem se gana intermundo e mes queda destruir of perdi. And what do you benefit if you gain the whole world, but you yourself are lost or destroyed? Abo, wag, nota dis, morto pa kupicatin, It is not just death that what sin has. pero eta, entonces, mi picana waro crucificar com Cristo, My, pero, my sins have been crucified wag with Romano Christ. nan 6.5, tem outro parte também que tá uma herência de mim. Romano nan Romans- 6.5. Romans 6:5. There's also another part which is an inheritance with me. Se nós aguardo único em semelhança de su morto, certamente nós lo tat único também den Kiko é semelhança de su resurrección. Since we have been united with him in his death, we will also be raised to life as he was. Dus door que la Bible bin back arriba, mi tambe por vai abau e bin arriba. So because he went down and came back up, I as well can go down and come back up. Dus é mesmo gos. So the same thing. Legalmente, Legally, ya, lanta de novedade de vida, de resurrección, arose to wag life 2 Coríntios 5:9. in newness of life. 2 Coríntios 5:9. 2 Corinthians 5:19. Esta que Dios de Cristo estava reconciliando o mundo com su mes, sin tuma não picanan na cuenta. E ela encarga nos com a palavra de reconciliação. For God was in Christ reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them, and he gave us this wonderful message of reconciliation. Ora me vista legalmente, When I say legally, sei que que nós não estava vivo, ora, de seu coração, promete que o mundo que agora estabeleci, ela já acaba, manda Cristo para reconciliar su mes com nós. so already before the world began, he sent Christ to be reconciled with us. E em tempo apropriado,
And in the right time, Cristo vino al mundo, Christ came to the world, murió en la cruz de Calvario, died on the cross, resucitar en 23 días. resurrected on the Y quien third day. quiere de Él, And he who lo believes no va a perder, will not be mas lost, lo haya vida eterna. but will have Você eternal anda life. aqui? Are you here? Mas tu sabe que agora preparar para mim acaba. So all of this was already prepared for Você me me, deve estar legalmente. which is why I say legally. Vai Romanos 8:29. Isso aqui está relacionalmente. Romans 8:29, this is relationally. Para os homens que estava a conhecer de antemano, ela predestina também para vir conforme a imagem de seu Hijo, para portar primogênito de hopi humano. For God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. Ok. Me quebra você não que coisa que não bom. I want you to see this very Você well. deve saber. Para sombra, estão que estava a conhecer de antemano, ela predestina também para vir conforme a imagem de seu Hijo. It says, for those he knew in advance and chose to become like his son. Right? O que é isso aqui, man? What does this Tu mean? rende, This means that sem exceção, everyone with no tem exception acesso para vir maneira Jesucristo. has access to become like Jesus Christ. A outra queda na abo se bota quis. So now it depends on you if you choose Para seguir esse ou não. to follow it, yes or no. Deus não excluiu ainda. God did not exclude anyone. Ela morreu para tu rende. He died for everyone. Ela prepara tudo isso aqui para tu He rende. prepared this for everyone. Pero esta queda na cada gente sua escolhência se não tomé sim ou não. But it depends on each and every one of you if you choose yes or no. Deus não vai forçar. God is not going to force you. Se você para gente não respeitável, den que você assim, um ende, não pode ter safe bo. If you want them Ni Dios. to respect you and what it is that you're doing, he can't Oh, take no. that away from you. Not even God. Não pode forçar o ende. Can't force A anyone. mim quer den coisa firmemente. Não pode believe- forçar o ende. I believe in that firmly. You cannot Pero force acorda-se que anyone. dia tu costa vai acabar. But believe that one day everything will finish. So, apesar que você tem vontade própria, vontade donha de mundo aqui. So even though you have your own will, you are a part Bota of this em world. casa de Criador. You are in the house of the Creator. Bota usando sua roceia. You are using His breath. Até chega dia que deve saber, mi roceia não vai seguir o usar para coisas que mais. There's a day that He will tell you, my breath will not be used for this stuff anymore. For Y this esta anymore. corte. And He cuts it off. Não está em dispensação de graça agora aqui. We are in dispensation of grace. Pero chega momento que graça acaba. But there's a moment that grace finishes. E o last evento não que tem que tomar lugar, também toma lugar. And the last events that have E to se take você place crente will ou take não, você place. vai ganhar com ele. And if you are a believer or not, you will find yourself with it. Como você vai parar a raptura? How will you stand for the rapture? Não, me dá querer, para a raptura para mim. Não. I don't believe. Stop the rapture for me. No. Você ganhar, você queda atrás. You will find yourself staying Sim, pero behind. a mim não está querer. Yeah, but I do not believe. Que é sonido bom. And that sound down there, Acaba com coisa. finish it off. Você anda aqui. Are you here? E história não mostra nós. History shows us. Evento não que lo vai tomar lugar dentro de Sodoma e Gomorra, de diferente coisas que nós lemos fora da palavra. Events that will take place like Sodom and Gomorrah and different things that we see in the Bible. Pero lá que está bom claro, But let it be clear que para tu rende, that for everyone, Deus amando Jesucristo. God sent Jesus Christ Para nós tur portamos nesse mês. so that we all can be like Him. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Efésios 1, 19 e 20. Ephesians 1, 19 and 20. Sabe que diariamente. This is daily. Qual é a grandeza sobresaliente de seu poder para conosco que quer, segundo o obramento de força de seu poder. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe in Him. Who believe Him, this is the same mighty power. 20. 20. Que ela exercida em Cristo, ora que ela lante for de morto nan, e assim sinta na sua mandreche em lugar celestial. That raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Apóstolo Pablo está ora para nós por ter uma experiência que poder aqui.
The Apostle Paul prays so that we can have an experience with this power, Kasi mi tayo may diaryo. which is why I call it daily, Kasi otro may relacional. which is why the other I called it Y después relational, otro legal. and the other legal. Mi meseta legal pro me. I have to be legal first. Jamie tiene una relación. Then I have a Jamie relationship. tiene acceso diario Then I have the daily na access su poder. to his power. Y Pablo ta ora And Paul prays para nós ter acceso, so that we can have the experiencia, access, experience, vivencia the que living poder aqui. with this power. Anta ta papi di qua poder também. And he speaks of which power É as un well. calante fe morto na. The one that raised it from the dead. É único poder calante sus fe morto nante Espírito Santo. The only spirit that raised God for Christ from the dead was the Holy Spirit. E ta papi di un futuro também. And he speaks of a future as well. Colossenses na 1:27. Colossians 1:27. Glória a Deus. Glory to God. Não está aqui? Are we here? Antiki teologia light. A little like theology. Na kende ng Dios quiera hasi, conocí cuál de riqueza ng di gloria di misterio aquí den pagano ng kuta Cristo demboso esperanza di gloria. For God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you Gentiles too. And this is the secret. Christ lives in you. This gives you assurance of his glory, of sharing his glory. Exacto. E te gusta traducción que hobby, você te explica que men esperanza di gloria. I like this translation because it explains what it means, the assurance of glory. Sì. E te bisa mi porti in siguranza It says that I can be che assured in futuro that in the future lo mi compartí di su gloria. I will share his glory. De hecho, mi está compartiendo caba di su gloria. In fact, I'm already Pero sharing el his futuro glory. In the future, está mostra bom. it shows E God. gloria pleno The está guardando riba mi. full glory is waiting Amen. on me. Espero você anda compreender coisa aqui não. I hope that you understand this. O que me está haciendo aqui não? What am I doing here? Explicando de com o apóstolo Pablo, Explaining está bisa how como está Apostle Paul gloria den cruz aqui. is saying how I glory in this cross. E essa aqui está diz uma versão light This is just a light version de Kiko e que men of what he means com gloria den cruz de Jesus Cristo. with glorying in the cross of Jesus Christ. Com outra palavra, In other words, o que significa? what does it mean? Com Milo broma of gloria solamente de cruz aqui. That I will boast or glory only about this cross. Não sei. Are we Qual here? significa? Which means Que a mim e abo me está crucificar para o mundo. that you and I must be crucified from the Passou tá world. off o mundo, off a cruz. So it's or the world or the cross. Bota biba off para o mundo, Either you live for the world off a cruz. or the cross. Bom, não porte pé dentro pé fora. You cannot be one foot in, Bom, one po foot biba out. com, ok, me que tiki desse aí, me que tiki desse aí. Não. You cannot live with, I want a little bit of this and a little bit of that. No. Bota dentro mundo, pero não tá de mundo. You are in the world, but you're not of this world. E dentro mundo aqui, And in this world, botinho quis dentro coração. you have to choose in your heart. Que tá vai estar? What is it going to be? Você anda aqui. Are you here? E é biba de mundo que me está mané piscada na mão. And this living in this world has to be like a fish in the sea. Ela mão tem 44,000 ppm de diferente sólido entre nan salo. The sea has 44,000 ppm of sounds, The solids, solids, of which you have a high amount of salts. Yet, ora mi saque piscar e me tengo sale para me comer, senão это смак malo. when I take out the fish, I have to put salt on it or else it doesn't taste good. Com e piscar e tá preservar su sin salo de la mão e em salo. How does a fish preserve itself without any salt in the sea that is so salty? Assim é cristiano tá viva de mundo aqui. That's how Mi a tá de Christian- mundo aqui, pero mi no tá de mundo aqui. That's how a Christian lives in this world. I am in this world, but I am not of this Se tu world. salo também guarda usar, este salo de Cristo que tá de mim, passou mi te luz e mi tá aqui com mais, é salo de mundo aqui. If it is a salt that is going to be used, it is going to be Jesus Christ Pero because essa aqui tá sali. Oh, sorry. Where are you? Oh. if there's a salt that is going to be used, it's going to be the Jesus Christ is going to be used because I am the light and I am the salt of this world. Exactly. E essa aqui tá sali for de compreendimento This comes out of the understanding que tá off a cruz, that is or the cross off a mundo. or the world.
Si mi tabay gloria den e cruz, if I'm going to glory in the cross, ang teori e salo de costa in fona não tabay afetami. Não, mi salo tabay afetana. then the salt of that is out there is not going to affect me. No, my salt is going to affect that. Você anda aqui. Are you here? Mas a Bíblia diz, não pode servir dois maestros. Which is why the Bible says you cannot Botin serve quis two uno. masters. You have to choose one. Cinco quis uno. You have to choose one. Assim não opi, So much que o mundo aqui ora wagbo, that the world, when it sees you, na ya mundo não te mira a atração de bom mas. then the world already doesn't see any attraction in Dor you de boa decisão para glória de cruz. because of your decision to glory in the cross. Você anda aqui. E agora boa que mundo, And you, when you see the world, bom não te nem mire. you don't even see it Passou botou ocupar com é because cruz. you're occupied with the cross. Aleluia. Que me banda, So both sides, me te protegi. I am protected Dor de decisão. because of a decision. E minha decisão, And my decision dor de conhecimento de palavra. is because of the knowledge of the word. Você anda aqui. Are you here? Wow. Deus está bom. Não solamente essa aqui está para minha vida, pero o Senhor te pediu lo que botim conhecimento de gente que para compartilhar. Not only is this for me and for my life, but the Lord says that which you have knowledge of now, I want you to share. Bota glória de cruz, pero mi que para broma de cruz pestan rondo di botambe. You glory in the cross, but I want you to boast for those around you as well. Right? Wag Romano na 1:4, não sa wake sa dos semana pasa. Romans 2:14. 1:14. 1:14. Yeah. We saw this last week. Mita, Pablo de Bisa, debedo tanto de griego como de bárbaro, tanto de sabinan como de están con nota sabi. For I have a great sense of obligation to people in both the civilized world and the rest of the world, to be educated and uneducated alike. In other words, mi debe tu rende En otra palabra, I owe everyone el mensaje de cruz, the message of the de cross, cual mi un producto de je, of which I am a product, de cual mi un testimonio de je. of which I am a testimony. Tu rende que te ronde de mi. Everyone that is Mi around me, tiene obligación. I have the obligation, ¿Qué que te llame aquí, no? Yes, a great sense of obligation. un gran Sentido de obligación. ¿Para cuándo na ronde de mi? a great sense of obligation Mi não to importa people around sentimental me. que cosa aqui. I cannot be sentimental with El this. mensaje aqui está de vida ou morto. This message is life or death. Está cielo ou inferno. It's heaven or hell. Den Bible não está para escrever lugar para estar com a dúvida. There in the Bible, there's no place for those who doubt. Está ou cielo ou inferno. It's either heaven or hell. Se o mensaje de cruz está clapado, If the message of the Christ is ready for então you, está clapa vai na turskina do mundo para iba evangelho aqui. then you're ready to go to every corner of the world to bring this gospel. Yeah. 1 Corintios 9:16. 1 Corinthians 9:16. O que apóstolo Pablo disse aqui não. Coisa que nós assistimos semana passada. Let's see what Apostle Paul says here. We saw this 2 weeks ago already. Pasombra, se me tá predica evangelho, me não tem nada pagaba de je. Pasombra, tá minha obrigação. É minha obrigação. Pasombra, ai de mim se me não predicar evangelho. Yet preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I didn't preach the good news. De mesmo contexto aqui, o versículo 20 e 21. In this same context, see verse 20 and Dice, 21. ai de mim, paso me debe aqui na tu rende. It says, how terrible for me because I am obligated this to everyone. Yes. I owe this I to owe everyone. this to everyone. O versículo 20. Let's see verse 20. Aqui te bisa com a Bíblia entre e judío não. Here. Pa e judío não minha vira maneira judío pa mi por gana e judío não. Pa estan com tabau de lei, com tabau de lei minha vira maneira bau de lei. Mas que mi mes não tabau de lei, pa que motivo? Pa mi por gana estan com tabau de lei. When I was with the Jews, I lived like a Jew, to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow the Jewish law, I too lived under that law, even though I am not subject to the law. I did this so I could bring to Christ those who are under the law. Kiko te meta di Pablo aqui não. What is Paul trying to do here? Kiko te su ministerio aqui What's his dentro. goal? What is his ministry? Kiko ta. What is it?
alcanzar el judío nan. get to the Jews. Pero la viva manera He lived nan, as them, entre nan. like them. Pero lo que between them. nan tata si no afecte si. But that which they were doing did not affect him. Si nan ta burache, If they're drunkards, mi no tabay burache kunang. I'm not going to be drunk with Pero them. mi mesa tamay may dinang. But I have to be in between Pa them mi gana nang. for me to win them. O sandagi. Are you here? Mi no pobisa mi tabay laga na mo so amin taboy mas. I can't say that I can't be with them anymore because I'm no longer under the law. O sanwa ke pidi? Have you seen that? Mi tabay feruba. I'm going to leave O so Aruba na pa sa lei di mesmo sexo. because they passed the law of same sex. Bono por. You can't. Mi tabay feche barrio aqui, so turena bira loco. I'm going to go from this neighborhood because everybody's crazy. Pero bon ti un corazón Then you don't have a heart pa alma. for souls. O si boting debilidad pa lo que nandigo asi corre bay. So now if you have a weakness for what they're doing, you have to run away. Pero si el mensaje de cruz tamane un clavo de mo corazón. But if the message of the cross is like a nail on in your heart, La ganan bay, pero a mí aquí me quedo tel de las tu alma. let them go. But I'm staying here until the last soul is won. ¿No sé? Vamos versículo 21. Let's see verse Pablo 21. estamos bravo. Paul is a Tough guy. Tough for Jesus. Mas não que sem lei, com outra palavra, pagano não, com não judeu, minha vira maneira ende sem lei. Anche mi nota sem lei de Deus, mas bau de lei de Cristo. Pa Kiko, a trobe, me sumeta, aí que tá campeão. Pa mi por gana, esnan que tá sem lei. When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I too live apart from that law, so I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God, I obey the law of Christ. Dus mitin kanong manera dentur et tipo de gente ng aki, So I have to walk in a way in sin between all these sacrificar mi people cristianismo, without sacrificing my pero con Christianity, corazón panang. but with a heart for them, Pa someter un convicción because I have a conviction de Cristo de mí. with Christ in Y mi me. nobotis vira lomba. And I can't just turn my back Y la ganan. and let them go. Ito kora, Apostle Yab Dileman, I remember Apostle Yab Dilaman, cada vez ita rabia ko Dios. every time he would get mad at God, So Dios talaga wakong kos. because God allows him to see something, Anto esa, and he knows ku Dios ora lagi wake kos ng that when God allows him to see this thing, su sentido de responsabilidad no ta permitia vira lomba kanabay. his sense of responsibility does not allow him to turn his back and walk away. Y esa que tiene que ver con India. And this has to do with India. India ting lugar ng kuhene ng kuhawon ta oru trata piyo ku mosquita mes. So India has places where people are treated even worse than fly. Nanot yung valor. They have no value. Hende tan piyo kung kos. People are worse than a thing. Ito ki Dios da asi. And what does God do? Hibele He takes him ilage wake kos and nga. allows him to see this. Y ita rabia ko Dios. And he gets mad at God. Ita rabia ko Dios. He really gets mad Kasi at no God po jis bira su lomba bay. because he can't just turn his back and walk away. Y así ni que la logra 65 iglesia na India. And this is how he got to build 65 churches Rabiando in ko India. Dios. Mad at God. Sí. E trabaho de Cristo dembo. The work of Christ in you, E mensaje de cruz. the message of the cross, Don cosco. Mi no po explicar, ko bom mes experiência pa bom mes. is a thing that I cannot explain to you. It's something you have to experience for yourself. Pero si ba comprender bom, But if you understood well, gente people tabira coisa importante para alcançar. become something very important for you Boa to get agenda to. personal. No ta je importante mas. Your personal agenda is not that important anymore. Sandagi. Are you still here? Pablo dono nos um exemplo. Paul gave us an example, E Deus está esperando nos seguir exemplo. and God wants us to Pa que follow that motivo? example. A que motivo? For what reason? So Pablo bisa imitar-me. Paul said, invite me. Imitate me. Oh, imitate me Maneira me imita Cristo. as I imitate Christ. Ora bawag-me, When you see me, a mes ko bawag Cristo. it's like you see Christ. Ora bawag-me hasi, When you see me a do, mes ko bawag Jesus hasi. as though you see Christ do. Ami abo po bisuende algo assim. You and I, can we tell someone that? Si bono por, If you can't, botin trabaho pa hasi de mo you have, testimonio. you have work to do in your testimony. Deus não permite yung gente vira flor den su reino. God does not allow anybody to get lazy in his kingdom. Si botan lesador de su palabra, If you're a reader of his word, bom po vira flor. you cannot become Si botan lazy. estima Deus, If you love bom God, po vira lomba. you can't turn your back. Yende que den? Is there still anyone in here?
Tristemente, Sadly, statistica não mostra que intermerca statistics show that the entire of the America, e me America, quer que dato é reflexo de aqui bom também. and I believe that that data is also a reflection of here. Solamente 25% de igreja te leem a Bíblia. Only 25% of the churches read the Bible. E outros 75% não te lê a palavra. The other 75% does not read the word. Você está pondo pressão sobre o pastor do dia domingo. That puts a pressure on the pastor every E tem que Sunday. vir com pep talk. He has to come with a pep talk Palanta não fez sonho. to wake them from their sleep. Que hopefully não to make it outro dia domingo para a igreja back. And hopefully they make it to the next Sunday to come Pre back to church. predica mês. The preaching itself, E peso de palavra mesmo para predicar. the weight of the word itself, he cannot preach it Pastor não dá essa palavra. because they don't read the word. E tem que tratar na maneira baby não. He has to treat them as though they were Tursi man. babies every week. Baby não. Babies. So não tá lê essa palavra. Because they do not read the Nós word. não podemos comunicar com outro. So we cannot Maneira communicate mesmo está. as we should. Mas banda não está lendo a palavra. Because one side is not reading Banda the não word. está estudando a palavra. One side is not studying the word. Certo de não só. Some of them are. Dessa aqui dentro, So in here, 25% só está lendo a palavra todo dia. only 25% is reading the word every day. Glória a Deus, irmão. Irmão que vem, não aqui dentro não. Tu ainda lê essa Bíblia aqui dentro. Glory to God. 2023 não por abrir nossa sina. 2023 cannot open like this. 25% só está lendo essa palavra. Only 25% reading the word? Not No. good. Not good. Not good. Não, bom. Se ora não despreciar Deus, desrespeitar Deus e foram, So when they disappreciate and disrespect God out there, para que nós está rábia? why would we get mad? Exatamente. Vamos andar aqui. Anyway, vamos back aqui dentro. Let's go back. A palavra grego de glória, a palavra glória significa, The Greek word glory means, em inglês boasting, in English boasting, papiamento broma, in papiamento broma, show off. to show off. Na espanhol está alardear. In Spanish, it's alardear. Jactear también. Jactear es otra cosa. Okay. Alardear. Presumir. Presumir también es una buena palabra. Presumir. Presumir. Pero wag bom. Gloria den e cruz, e frase e, Glorying in the cross, that phrase ta excluir toda otra cosa. excludes all other things. Y esta solamente e cruz. And it's only the cross. Entonces, mi no por gloria de mi mes, So I can't glory in myself, ni nadie fue, then on ni yo ende. anything out there, nor in anyone. pa sombra, Because el mensaje de cruz the message of the cross tiene que ver Christ con gloria de cruz so. has to do with glorying in the cross Y ahora vos alone. estás de gloria de cruz, And when you talk about glory, vos estás papiando que gloria y honor está para Jesús so. then you talk about glory and honor being Amen. to Christ alone. Vos anda aquí. Entonces tiene que ver con Cristo y su trabajo. It has to do with Christ and his work. Den esa aquí mi gloria. In this I glory. Igual Gálatas 6:5. And see Galatians 6:15. Por en inglés está powerful. Especially in English, it is Qual powerful. versículo nos abre con 4, tá? Tá? We opened with verse Okay, Aquí 14. del siguiente versículo. This is the next. Ni circuncisión no está nada, ni incircuncisión, ma creación nuevo. It doesn't matter whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. Palabra que está powerful. This is powerful. Si el mensaje de cruz está en realidad pavo, vida está junto con él transformar. If the message of the cross Cross. means anything to you, then your life is transformed. Ora gente não está brinca arriba. Otro cosa doctrinal. When other people are fighting on other doctrines, ¿Qué que Dios está haciendo? what is God seeing? Si lo que me manda Jesús así vos si está transformando vos, sí o no. If that which Christ has done is transforming you, yes or no. Si es aquí no está pasando, If this is not happening, vos te hinca, son era aquí arriba. then you're somewhere up there. Enemigo logra para distraerlo. The enemy has distracted you.
So, nansa. He was able to distract Nansa. Nanting conocimiento. They Aquí know. arriba, They circuncidar y no circuncidar, tin conocimiento, pero no abordo impactador de conocimiento. Circumcised or uncircumcised are impacted, but they have not been impacted by the transformation. But the knowledge was not able to transform them. You understand? This whole book of Galatians was a fight between the circumcised and the uncircumcised. Hindi rin buki di Galatia na dating kaberko, están circumcida y incircumcida. Y Apóstol Pablo dice, atende, no tan niese niesaya, etaku si bawar transforma, si of no. Apostle Paul says it's neither this nor that. It is if you've been circumcised, yes or no. Transformed. If you've been transformed, yes or no. Lo sante. Are you still here? Kiko te motivación di Pablo? What is Paul's motivation? Pakiko la pape di versículo 14. Why is he speaking of verse 14? Bang na versículo 11 miya bawi lesen dor bata topa din 14. Let's go to 11 to 15 and then we'll meet at 14. Yes. Let's go to 11. Usa lese bien bo. Mira ku ki letter ng grande mi taskibi boso ku mi mesman. Notice what large letters I use as I write these words in my own handwriting. Están ku quiera hasi bong impresión den carne ta purba obligado sa pawardo circuncidar. Simplesmente para não wardo perseguir para causa de cruz de Cristo. Para não wardo perseguir, não wardo perseguir para causa de cruz de Cristo. Those who are trying to force you to be circumcised want to look good to others. They don't want to be persecuted for teaching that the cross of Christ alone can save. 3. Para hombre están ku ta circuncidar, ni nang mes no ta cumpli ku lei. Manang kier pa boso wardo circumcidar pa nang por gloria den boso carne. And even those who advocate circumcision don't keep the whole law themselves. They only want you to be circumcised so they can boast about it and claim you as their disciples. Apóstol Pablo expone corazón de turene kinang publicamente. Apostle Paul exposed everyone's heart here publicly. Ela saque motivación de nang corazón den luz clara. He took out the motivation of their Ela hearts. disse in grupo their daylight. tem medo de ouro perseguir pesei nanda força bolso circuncidar. That group had fear to be circumcised. Están com a circuncidar Those that are circumcised, que likes ku share. with the likes and shares, Nang que aplauso de gente. they want likes and shares and they want applause Pesei from nanta people, gloria den boso. which is why they glory in Carne. you in their flesh. Você anda compreendendo? Tingo kwe kokin que den dia nan jawe. You have to take this and put it into today's day. E o Pablo também o versículo 14. And now Paul comes with verse 14. Ma ojalá ku nunca lo mi gloria sino den e cruz de nosso Senhor Jesucristo que me la hala sumbanda, hisa e cruz e bisa aqui mi ta gloria. A mim nada que ver que cruz inang mi ta pone na laira inang paboso. So he put himself aside and he gloried the cross. Yeah? He had nothing to do with taking the glory for himself. Lo mi gloria sino den e cruz de nosso Senhor Jesucristo, dor di qual e mundo agora crucificar para mim e a mim para e mundo. As for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in this world has been crucified, and the world's interest in me has also died. Mas Pablo aqui nang aduna prueba So Paul here gives proof de Kiko e mensaje de cruz significa pe. that what the message of the cross means to him. E aqui não tem coração dividido. And here there's not a Aqui divided não tem uma heart. agenda escondida. There's not a hidden agenda. Aqui não tem nada de coisa aí. There's nothing of that sort. Aqui ela bem straight to the point. He came straight to the Ela point. pone su mesmo banda He put himself aside e lá ela Jesus. and he glorified Jesus. Bisa, ojalá a mim nunca abusar de vosso, I will never abuse maltratar you, vosso, manipular vosso. manipulate you, Yeah, maltratar vosso and treat you badly, exactly. illy. Você compreende? Have you understood? Ela Jesus. He lifted Ela up pode Jesus. riba na. He put him up there. Dice assim, mita vai glória, If I'm going to glory, mita glória den su trabalho. and I'm going to glory Mita in his glória work, den e mensaje de cruz. in the message Mita of the glória cross. den lo que la hasi pa mi e pabo. I glory in what he did for me and for you. Você anda aqui?
Are you Vamos still por here? Jesus bom aplauso. Can we give the Lord Alright. a great applause? Mirando isso aqui, Seeing this, mirando o princípio, seeing this principle, isso aqui te vai me examinar a mim mesmo. this is bringing me to examine myself. Ora me que cruz aqui. So when I see this cross, Que minha atitude tá? what is my attitude going to be? E minha atitude And my attitude tá consequência de me trato para a cruz. is a consequence with my E tu rende treatment tá wak. with the cross. And everyone is watching. Pô, não posso esconder. You can't hide this. Lo que bota papi, lo que bota está público to. That which you're doing and that which you're speaking of is public. Rapidamente não tá wak. Quickly they're seeing Se bota glória de cruz, if you're glorying in the cross bota tipo que tá glória de mês. or if you're one that glories in yourself Of outra coisa. or in other things. Tarde ou temprano, Sooner or later, bom mês ação, your own action, bom mês acto não, your own actions tá revelar quem bota sigue. reveals who you're following. Dus bota atrair dor de cruz, So you're attracted by the cross, of é vergüenza pabo. or is it an embarrassment for Você you? não porta mescla de nandos. 'Cause Não tá bem. it cannot be a mixture of both. Amen? Eta é mundo, It is the world of é cruz. or the cross. Dus lo que nos tinguasita, So that which we need pedi to do, Dios a nos. ask God to examine us. Não me tem medo de tipo oração não é. We don't have to be afraid of these. David disse, Prayers. Senhor, escrudiame. David said, Lord, scrutinize me. Escrudiame coração. Scrutinize my heart. E o aqui que te entende. And see what's in there. Tiene de medo de oração. Some people are afraid of that prayer So não sabe bom. because they know Cuidando de coisas que não tá bom. that in there are things that are not good. Pero não que tem na je. But they want to hold on to it. E não que tem na cruz. And they don't want to hold on to the cross. Você anda aqui. Are you still here? Dus, stop de glória de outra coisa e cambia a glória é para solamente Kiko. Cruz de Calvário. Stop glorying in other things and start glorying in only the cross of Calvary. Aleluia. Hallelujah. Amém? O mensagem tá bom? Was the message good? Dona a Deus glória hoje noite. Glory to God. Aleluia. Tem pergunta? Are there any questions? Tem pergunta, por menos vai? Are there any questions before we leave? Online também por essa pergunta, não? Online can make questions as well. No questions? Loud and clear? Very good. Claro as pa. Ok, ora nossa sera. Then we'll close. Thank Deus. Romana, nós topa já sabe ora. We will be here on Não Saturday. queda sem bini. Don't stay without coming. Tem hobby coisa para papai Jacky. Turcos. Ok, nós lo papai de dia 4 estamos, e dia nós está se 4 anos como igreja. We will talk E nós about também assim algo e dia é. the fourth because then we'll be Pero hobby coisas, nós também põe tu coisa em uma lista para não overwhelming. there are many things, so we're going to be putting many things on a list so we don't overwhelm. Nós vai celebrar aqui na Jarason. We're going to be celebrating here on Muito Wednesday. provavelmente ayuno também começa dia 9 de januário. The fast is going to be starting on the 9th of January. E também tem período mais curtico. It's going to be a shorter period. Não também tem ayuno largo que nós conhecemos aqui. It's not going to be the long fast that we know. De com? Why? Mas somente assim descer de parte de Deus. That's Because it. that's what I feel from the E Lord. lo que papia é me dá. And that which he says, Ele I é a do. razão para que coisa anda bem, maneira anda bem. That's why things go as they go. Amen? Pero bem já sabra, You should know why the things go bem as já sabra o, Come on para Saturday não queda fo, so that you don't para stay não out. queda excluir. For you to not to E be cai lá excluded em costa. and stay Amen? late in things. Glória a Senhor. Tata, nos que agradecemos pela noite. Father, we're going to give you praise for, Thank thanks you for this para boa evening. palavra, Thank you for your word. conhecimento de boa palavra. Knowledge of your word Iba-nos num lugar bonito. brings us to a beautiful place. E iba-nos no mesmo lugar que o Pablo chega. It brings us to the same place as Ele Paul disse, Deus livra-me that says, de God, glória de deliver outra me coisa. of glorying in other Se things não está é cruz. if it's not in the Lo cross. mi glória den é cruz. I will glory in the cross Qual tamará ne trabalho that is tied to the de work Jesucristo. of Jesus Christ. Ora la subia cruz. When you went on the cross, Aí na cruz de Calvário. there at the cross of Calvary. Senhor Deus, sintava da pabo. Father, if it's not for you, Unda nos lo dá. for you, where would we have been? Danke, Senhor. Thank you, Lord, Paduna-nos vida eterna. for giving us Vida eternal life, novo. new life. Assim nos criatura novo. Make us new creatures. Tur costa novo. Everything new Tempo. in you. Nos que agradecemos. And we want to thank you for that. Danke, Senhor. Thank you, Lord. Nos lo virá
no solamente lesador de palabra, We will be not only readers of pero the word, también hacedor de but palabra. also doers of the word. Señor, no está llegando meramente last momento de 2022. Father, we are almost at the last moments of 2022. Háganos pensar bom. Let us think well. Háganos conta, nos bendiciona. Let us count our blessings. Háganos preparar nos mes. Let us prepare ourselves Sigue em 2023. to continue in 2023. Não larga nossa maneira estão. Let us not be as those O da lista na largo that make long lists, e para de 12 de janeiro a lista vai perder cabo. and then for the second week of January, the list has already been lost. Háganos sigue crescer em graça. Let us keep growing in your O grace. voltamento de ano sim ou não. With the turning Laga of the year, tur dia yes ta or maneira no. cambio de ano. Let every day be as a Laga tur changing dia of a uma year. oportunidade para começo novo. Let every day be an opportunity for a Laga new nós tinha beginning. mentalidade. Let us have that Laga nós mentality. tinha atitude. Let us have that attitude. Ajuda-nos. Help us A nos cana. so for us to walk. Mescos que apóstolo Pablo cana. Just as how Apostle Paul walked. Ajuda-nos, tata. Help us, Lord. Senhor, guarda tu rende Father, keep everyone de calamidade, of calamity, incidente e acidente. incidents and accidents. Iba nos teja sabra. Keep us until E já Saturday. cruza de 2022, 30, And then 2023. crossing over from 2022 to Sigue 2023. glorificado, Senhor. To keep Em glorifying you, nome Lord. de Jesus. In the name of Provê Jesus. para tu rende. Provide for Não laga everyone. de falta de nada. Let no one lack anything. Em nome de In Jesus. the name of Thank you, Jesus. Senhor. Thank you, Lord. Amém. Amen. E amém. Deus And amen. bendicionar vosotros ricamente. God bless you richly. Aleluia. Amen.